It makes me smile the kind of smile that begins carefully, like a warm glow in my stomach, before it grows to embers in my chest and breathes that glow out to you. We are the same, I feel it, though I know your chest is flat and mine is not. And you never had to fight for those boyish looks. We are the same, I feel it. And for a precious moment, my breasts weigh nothing as I forget them. We're just warm and beating human beings, to animals nesting, to people, to boys. For once, my body is silent and doesn't speak for me. You do, with a smile and a laugh. It's so cute when girls wear boxers. And my body whispers, shifts and flickers, shapes itself into beautiful, pretty, sensual, feminine, hourglass, smooth, caress, cute. I can't hear myself and my breasts are heavy with the weight of those words. You sweet, dear, stupid boy, I just wanted to be. När jag för första gången blev kär i en tjej så reagerade jag med lättnad över att folk skulle förstå mitt utseende nu. Att det äntligen skulle bli linjärt och förståeligt. För vi vet ju alla att tomboyen är lesbisk. Varför skulle hon annars vilja se ut så där? Så vilken man vill ha en sån kvinna? Men jag är ju inte antingen eller. Jag bär med mig alla mina jag, past and present, möjliga och omöjliga hela tiden. Och ingen av dem gör mig till mindre kvinna eller mindre människa. Och jag älskar män. Så missförstå mig rätt, jag hatar män. Men jag älskar också män. Jag älskar långa och gängliga män med långsmala fingrar och synliga nyckelben. Jag älskar stora, breda män som liksom står stabilt på marken och fyller upp hela sin plats med tyngd. Jag gillar män med hårigt bröst och grova arbetshänder. Jag har alltid haft en väldigt svag punkt för män med långt hår. Och se dem sätta upp sitt långa hår. Jag gillar män med flinka gitarrfingrar. Jag gillar också män med krulligt hår som man kan begrava händerna i väldigt bra. Lite som att de är små gulliga hundar, typ. Som så här. Det gillar jag. Ni får bara höra hela listan. För det är det jag är här för. Ja, jag gillar helskäggiga män. Jag gillar män med släta kinder. Jag gillar nervösa, blyga män som man kan få generade jättelätt. Få dem att fnissa liksom. Jag gillar män helt enkelt. Och jag gillar vad som händer i mötet mellan min manlighet och deras. Eller vad jag önskar skulle hända i mötet mellan min manlighet och deras. Mellan mig och dem. Att vi våra kroppar möts med en jämlik elektricitet.
Inte heterodynamikens opposites attract. Min skörhet och hans styrka. Min mjukhet och hans hårdhet. Nej. Min elektricitet, min handsomeness i ett jämlikt samspel med hans. Att vi tar varandra som han skulle med en pojkvän. Eller med en man. Det är kanske bara en längtan efter lite vanligt bögsex med en man. Eller är längtan efter något jämlikt, utopiskt, outforskat som inte i själva verket finns. Är våra kroppar bara för fyllda av ord och föreställningar? Är jag för mycket kvinna och de för mycket män? Många män blir rädda för mig. Många kvinnor vill ha mig. Jag vill verkligen ha dem också, men det är inte det här handlar om. Det handlar om min längtan till män och min längtan till en annan historik med män och killar än den som jag har haft. Det är en längtan bort från att ligga på rygg. Från min egen mjukhet, från mitt självförminskande. Från inbjudna, ovälkomna händer som format mig till någonting som jag aldrig velat vara. Från mina egna händer som format mig till detsamma. Missförstå mig rätt, jag älskar klänningar. Jag älskar den mjuka formen av mina höfter som övergår i midja. Jag älskade mitt långa hår. Jag gör det. Men det är inte det här handlar om. Det handlar om ansiktet som jag ser i spegeln nu. Och varför jag höll mig ifrån det så länge. Det handlar om alla möjligheterna och nyanserna som finns där och att jag äntligen finns där. Och jag älskar min manliga stilighet. Jag älskar också min inre 15-åriga kille i bakåtvänd keps, avklippta jeansshorts och smutsiga knän. Jag älskar min herrparfym. Alla de här prylarna som jag gradvis har samlat på mig nervöst, utforskande på H&M's herravdelning. Hoppas att ingen riktigt ser att man är där, fast kanske också lite får man vill se om de tycker att man passar där, fast kanske också inte helst. Och så samlar man på sig fler och fler saker. 3 sorters Axe. En Old Spice, en Everyman Jack, ett par kalsonger, 3 par kalsonger, 10 par kalsonger. Jag älskar min utplattande sport-BH och jag älskar att knäppa mina skjortor över den. Jag älskar mina stora t-shirts och jeans med djupa fickor. Min manlighet är min att definiera. Min manlighet kan vara min kvinnlighet. Den kan vara något helt annat, den kan vara vad fan som helst. Men den är min. Den har ingenting med min bisexualitet eller min lesbiskhet att göra. De kan flyta in och ut ur varandra och jag vet att den här kulturen har skapat dem väldigt, väldigt tätt sammanflätade i en oupplöslig symbios. Men jag är en tomboy som gillar män. En tomboy som vill ligga med män. En butch som gillar kuk. Finns det? Ja, jag finns. Så det finns. Så sjukt varmt. Jag är så svettig. Jag får se till om det skvätter svett på er stackars satan som sitter längst fram. Tanten i grannhuset sa: du måste ju tänka på att se söt ut också, Kristina.
När jag var 17 år och gick förbi med solen skinandes i mitt nysnaggade hår. Hon brukade fråga mig om varje killkompis som jag tog hem var min fästman. Nu var hon såklart orolig att jag aldrig skulle få någon om jag fortsatte på det här viset. And my classmate, he called me G.I. Joe. Hey G.I. Joe, what did you do to your hair, man? När jag gick till skolan i mitt nysnaggade hår. My classmate said that I looked like I had cancer. När jag gick till skolan i mitt nysnaggade hår. I should have said I did just to see the look on his face, but I didn't. And my date says, wow, you were so pretty when you had long hair. He says, you were so pretty in long hair. Och min pojkvän sa inte ett ord när jag gick till skolan i mitt nysnaggade hår. Och min pappa sa att jag är fin i långt hår också. Det kommer du väl ihåg? And the guy sitting with me at the bar, sipping red wine, mouth so close to mine, said, vill inte du se lite mera kvinnlig ut? När jag gick till krogen första gången i mitt snaggade hår. Och en kille i skolan sa, eller hur grabbar? Och jag sa, jag sitter också här. Och han sa, Kristina, om du vill räkna dig som kvinna så får du klä dig lite mer kvinnligt. Och på en fest så delar vi upp oss i tjejer och killar. Och jag säger, jag är tjej, och han säger, om du säger det så. Och barnen på jobbet frågar, är du hon eller han? Och innan jag hinner svara dem så har de gått. He says, you were so pretty in long hair. Jag var så fin i långt hår. Och att klippa håret borde inte vara en revolutionsakt. Men det blev tydligt för mig att det var det. När jag var 17 år så sa en kompis till mig att Kristina, you kind of walk like a dude. Och jag fick den där välbekanta blandningen av känslor som de flesta som tilldelats epitetet pojkflicka känner när de får sådana kommentarer. Det är en viss blandning av bekräftelse och glädje. Och vid den här åldern när jag var 17 tyvärr också en viss känsla av yes, jag är inte som andra tjejer, wow! Men under allt det där också en isande känsla av åh nej, jag gör fel. Det finns någonting här som jag inte har förstått. Jag kan inte göra rätt. Finns det ett sätt jag ska gå? Varför kan alla andra tjejer gå rätt? Kommer jag att skrämma bort alla killar nu? Jag var så rädd för det där. Att inte se ut som en tjej. Vid ungefär samma tid så var det en annan kompis som sa till mig att Kristina, you kind of look like a dude. Och en kille som jag gillade då, vid den åldern, så vi hade så här nervös hånglet ett par gånger. Han märkte att jag blev orolig av det här. Så skulle han lugna mig och sa, men Kristina, jag hade ju inte blivit intresserad av dig om jag tyckte att du såg ut som en kille. Välkomna. Och jag blev så lättad. Och när jag tänker på det nu så tänker jag ju bara att hur många lager av skit finns det inte i det uttalandet. Jag såg ut som en kille för att vara, jag hade kort hår, skjorta. Det är liksom extremt smala kategorier som man har att röra sig med. Om man inte har en uttalat feminin stil så är det samma sak som att se ut som en man.
Jag hade inte blivit intresserad av dig om du såg ut som en man, sa han. Du kan vara lugn. Du höll dig på rätt sida linjen den här gången. Hade du gått över den så hade jag inte varit intresserad längre. Jag är ju faktiskt inte bög. Män gillar inte okvinnliga kvinnor. Och att jag blev så himla lättad att han sa sådär. Så lättad att fortfarande få vara med. Fortfarande få vara snygg. Fortfarande få vara tjej. Fortfarande få vara intressant för killar. Men jag visste ju också nu att om jag går längre än så här, då är det helt kört. Barn som jag har jobbat med på senare år har ganska ofta frågat mig om jag är kille eller tjej. Och jag vet aldrig om jag ska bli glad att de inte är cisnormativa eller om jag ska bli arg för att jag ännu en gång blir utesluten ur kvinnligheten eller om jag ska känna mig bekräftad över att någon ser min genderqueerhet och inte bara vill tvinga in den i femininiteten. Kanske allt det på samma gång. Och mitt i allt det där så längtar man efter att kanske bara få vara lite neutral någon jävla gång. I remember the first time I dressed up in a full gentleman's outfit. I was heading to an electro swing club, 1920s themed. I hadn't found anyone who could come with me, so I decided to go on my own. I tried to decide if I should wear a dress or if I should put use to my grey felt hat. I went with a hat. I can still remember the feeling I had looking at myself in the mirror. Tweed trousers with suspenders, a white button-up shirt, a black tie and a black vest. Sleeves rolled up, short hair in an intentional scruffy mess, a grey old-fashioned felt hat, black leather gentleman's shoes. I treated it as a masquerade outfit, a character, but it wasn't. I felt I'd grown a meter taller when I walked down the street on my way to the club. I felt like the king of the world, the most handsome creature seen in Gothenburg. I walked with my back straight, long steps with a bounce in my walk, like I owned the street and the space around me. I remember feeling like something fell into place. Ett tag så tog jag promenader och lyssnade på Jessie J's Do It Like a Dude på repeat i hörlurarna. Jättemånga gånger i rad. För att jag märkte att det hände någonting med mina steg, med hur jag gick när jag lyssnade på den. Jag kände något slags ägande över mig själv. Och jag tänker på hur man liksom bara suger sig fast i allting som känns som att det handlar lite grann om en själv. Jag kände så mycket med Princess Nokias Tomboy när den kom ut, även det var några år sedan nu. Och jag inte någonsin har haft Little Titties som är liksom hela refrängtexten. Men man får ta det man får. Jag har aldrig haft den pojkflickskroppen. Mina bröst har varit stora och i vägen och omöjliga att dölja så länge jag kan minnas. Jag och tjejen som jag var kär i blästade Tomboy genom nedvevade bilrutor i en så borgerlig fancy villaförort vid kusten en gång.
och dansade i sätena och jag kände mig som en tonårsrebell och jag älskade det. Jag älskade också låten Ring of Keys ur Alison Bechdells Fun Home. I den så är det en liten flicka som för första gången i sitt liv ser en butch-kvinna som kommer in genom dörren på en restaurang. Och hon blir helt förtrollad av den här kvinnan. Hon känner direkt ett släktskap, ser för första gången en möjlig förebild. Och det var någonting så himla vackert med det. Någonting med hyllningen i att en kvinna blir sedd som handsome. Så där kan man också se ut. Så där kan man också vara kvinna. Den här stolen är inte stadig. Men ska det vara, så ska det vara. Den lilla flickan ser henne komma in genom dörren och sjunger. Can you hear my heart saying hi? In this whole luncheonette, why am I the only one who sees you're beautiful? No, I mean handsome. Vi lyssnade på den i bilen och sjöng med. Det var 3 korthåriga tjejer i varierande grader av lesbiskhet som sjöng av hela hjärtat medan vi åkte bil genom New England. Men jag kände också ett sting av avundsjuka. Det här var liksom deras berättelse. Den stora lesbiska befrielseresan. Jag ville vara med helt, men jag kunde inte. Älskade alla filmer där en tjej skulle klä ut sig till kille. One of the guys dårfinkar och dönickar. Kände en kittling av möjlighet första gången som jag såg Ruby Roses transformation-video. Jag blir lycklig fortfarande varje gång jag ser en butch-person på tv eller i verkligheten. Och nästan alla de här hjältarna har varit flator. Av någon total självklarhet som att det vore en naturlag. Jag undrar ofta vad det gör med mig. Jodå. Här går. Jag älskar mig själv i drag. Det är som att bara ta och sudda bort alla gränserna som har ritats upp kring den här kroppen. Alltså visst, skägget sitter löst, men allt annat är bara jag som beter mig på ett annat sätt. Rör mig på ett annat sätt, förhåller mig till andra ideal. Jag skulle lika gärna kunnat vara den här snubben egentligen. Tony, Alex, Krille. Mina kompisar har sagt till mig att det är någonting som skiftar i min blick när jag går in i roll. Att jag tittar på ett annat sätt. Och jag har sett vad de menar. Och jag skulle så gärna vilja ragga upp en man när jag är i drag. Jag skulle älska att känna mitt skägg raspa mot hans. Bara dra på mig min allra manligaste flörtighet och förföra honom. Trycka upp honom mot en vägg på en gayklubb och hångla. Men det vore väl att luras på något sätt, förstås. Men när fan luras jag inte? Jag är alltid rädd att lura folk till höger och vänster. När jag klär mig som vanligt, mina butchkläder, så lurar jag flatorna. Jag har så
ofta känt mig som någon slags infiltratör. En tis som får kvinnorna att tro att jag är flata, men så är jag inte det. Jag har egentligen aldrig försökt att signalera lesbiskhet. Jag har bara försökt att signalera mig själv. Och när jag helt plötsligt får lust att ha klänning på mig, då har jag lurats ännu mer. Och männen, som jag sa förut, de skrämmer jag bort. De tror att min skjorta säger stick, jag är inte intresserad. Det är inte en slump att jag har börjat klä mig i kjol och klänning oftare när jag har börjat dejta en man. Man vill ju inte göra ett sånt aggressivt statement, va? Man vill inte göra någon obekväm. Man vill visa att man är intresserad, man vill visa att man gillar killar, man vill vara fin. För vilken kille vill ha en tjej som ser ut som mig? Vi minns, vi lärde oss förut, killar tänder inte på okvinnliga kvinnor. Det har man fått lära sig, det sitter verkligen i ryggmärgen vid det här laget. Det är det som får en 17-årig tjej att få total femininitetspanik första gången som hon snaggar av sig håret. Som får henne att börja liksom desperat sminka sig och ha urringat och ha långa örhängen som en så kompensation för det fruktansvärda brott som man har begått. Allt för att inte kliva över den där linjen där ens utseende inte kan förklaras med femininitet längre. Så även nu, som vuxen 28-åring, ute ur garderoben, rakryggad och förvirrad, bisexuell, så hände det såna här saker. Jag minns sist jag skulle göra en Tinder-profil så hade jag lagt upp en massa bilder på mig som jag älskar. Och precis när jag höll på att ladda upp en bild från nyår, så jag står liksom i vit skjorta och hängslen och lite så nonchalant rättar till en fluga och ser väldigt dashing ut, så tänker jag att men gud nej, jag kan inte ha den här bilden. Inte en enda kille kommer att swipa höger på mig, det kommer de inte våga. De kommer att tro att jag har snubblat över på fel sida Tinder på något algoritmfel. Det går liksom inte. Nej. Jag måste ha en annan bild åtminstone, någonting som väger upp en bild där jag... Ja, vadå? Har klänning, har smink. Det blir så snabbt absurt. Vad ska man ha på sig för att signalera att man gillar män? Jag avslutade den här tankesnurran ändå ganska snabbt och laddade upp mina allra mest butch handsome bilder i alla fall. Så, män som blir avskräckta av mig har jag liksom ändå inget intresse av. Men nog fanns den där jävla oron. Och jag tänker att den säger väldigt mycket. My next haircut was a Chelsea. I didn't know the name at first, but I'd seen Shane Meadows' This Is England in school. And there's this scene where the girls of the gang walk down the street through grey weather Thatcher England in slow motion to the tune of Toots and the Maytals. They walk with straight backs, looking right at the camera. Heavy, decisive steps and clunky Doc Martens. Suspenders over button-up shirts, rugged blue jeans. There's a close-up shot of one of the girls brushing the collar of her bomber jacket up against her neck in front of a brick wall. Her head is shaved, but her fringes and bangs are long. She has a strong jawline and thick black makeup. Fierce and unapologetic, they walk that same way I did when I was told I walk like a dude. I dyed my hair black, cut my bangs straight, shaved the rest of my head, and let my fringes grow long.
I bought my first pair of docks, red leather and 14 eyes, no zipper. My friends always had to wait for me whenever we were going somewhere. When a friend of mine was sorting out his wardrobe that summer, I found a pair of brown tweed slacks with button-fastened suspenders, sort of 1940s gentleman style. With my slacks tucked into my red docks and my suspenders over an army green tank top, shaved head and sharp black bangs, I felt like complete confidence. Klackarna formar mina fötter på ett nytt sätt. Det känns som en ritual in i vuxenlivet. En invigningsrit i ett hemligt sällskap. Jag blir längre. Mina ben ser smala ut, som jag förstått att de ska göra. Minns att någon faktiskt sagt till mig någon gång att jag har snygga ben. Det är studentbal. Jag har röd klänning. Den formar mig, gör en slank övergång från höfter till midja. Jag är snygg. Alla mina vänner har sina klänningar på sig. De går naturligt, enkelt i sina klackar som att det vore den naturligaste rörelse i världen. Jag går fram till dem. Jag stapplar, snubblar, balanspunkten är ovan, allt känns fel. Och min vän skrattar och säger att jag går som en anka. Och jag skrattar med min väl framarbetade självdistans, men egentligen så känner jag att jag bara har blivit utputtad. Att hon har dragit en gräns som jag inte lyckas komma över. Jag har inte tillträde här. Som så ofta annars så känns det som att det finns en hemlighet som ingen har berättat för mig. Hur man gör kvinnligheten. Den kommer så naturligt för dem. Jag stapplar, snubblar. Några dagar tidigare så hade jag gått på min bästa väns bal. I skjorta, hängslen och fluga. Där kände jag mig som ett statement. Jag har foton från den kvällen där jag står och poserar, plojar och skojar med mina hängslen. Och jag minns en känsla av att jag kände mig stilig, att jag kände mig fri, men att jag också kände mig konstig och fel. Jag vågade inte ta mig själv på allvar. Jag anade att även här fanns det någon slags klubb som jag inte fick vara med i. På balen där så var det en tjej som höll tal som jag hade hört var lesbisk. Och det var helt nytt för mig. Spännande och främmande. Hon var sådär oklanderligt, naturligt butch. Med självklar stilighet. Och jag tyckte hon var jättecool. Så vem är hon? Ja, hon är flata. Det är därför hon ser ut sådär. Men jag då? Tre klubbar som jag inte får vara med i. Kvinna. Jag gör fel. Butch. Jag är inte flata. Man. Jag är inte man.
Så ni fattar ju att man blir trött. Kvinnligheten och manligheten blir ett kaoskluster. Man navigerar med stängda ögon och trevande händer. Varje liten detalj ger någon en ledtråd om någonting och jag vill bara vara i fred. Inte ens min nakna kropp får bara vara. Nej, man kanske bara ger upp på det hela. Ni får tänka vad fan ni vill. Jag existerar ju i min egen styrka och det är huvudsaken. Den enda pulsen. They say something, but I've stopped listening. I say my speech of shameless self-affirmation like a coronation. You look at me like there's something missing. Silences to fill, surfaces to cover, but I am everything. I'm the most handsome girl you'll ever see. I'm the king and I'm the queen and I'm the masses that overthrow the monarchy, and I carry my androgyny with pride. Can't you see it? It's glowing, pulsating light. Is it too bright for you because you look at me like there's something missing? But I am everything. I am the electricity in the tension between my soft curves and my sharp collar, between the smooth caress of fingertips and the impact of a fist. Resilience. I am traces of cologne on a confused man's collar. I am everything. I am a force of nature. I am thunder and glittering sun. I'm a shape-shifter with the core of ancient rock. I am resilience and I am movement. I am sun on cold water. I am fire crackling. I am all of your words for me, and I am none of them. I am no less than everything, and I have no interest in making myself less than what I am. Tack så mycket. Thank you. Thank you so much. Tack så mycket. Jättefint att ni är här. Totally jumped the gun. I should have waited. First of all, can I have your microphone? Yes. The one that is on your pocket. Yes. You can keep clapping. You can give it up one more time for Chris Svensson. This is the most ridiculous way how to address the audience right now, but the cable to the good microphone is right there. I know you can hear me. This is for people at home. So, well, this is Chris Svensson. You can, ask questions and, hang
later. I know that like I'm getting a bit too close. It's It's okay. still we're just way too close from the pandemic still. But we're going on a break, and people at home. Did I change the? Is it the right camera? Yeah, it is. People at home is going to watch a documentary for 22 minutes that is about Spittoon of our time back in China, and kind of to explain what it's about. In the meantime, people here, you can just refill your wine. There's one there. There's one there. You can go to toilet. I'm just going to change everything on stage, and I'll see you in 22 minutes. Thank you very much. There you go. Coffee isn't good for the heart. But it seems nothing moves till I think of a boy with skin like gold. Or my heart jumps and my hands shake, 'cause I'm drinking all this coffee. I think it's cowardice to be kind. I know I should not have let you take me in. I know there are many men that could sweep me off my feet, but I've never met a man who could fly. I believe they've left me up there to die. Sorry, I need to write down the words because when I start to sing, I forget the words. Yeah. Men, women, children turn faster than pain, faster than thought, faster than regret, faster than farewells to smoke, their shadows only lingering. And then the silence, and then the cries of those alive or barely alive, blinded, floundering in darkness, burned, a schoolgirl burned all over. Her picture hangs in the museum at Hiroshima. Still alive, but barely alive, lost, blinded, her whole life, her whole future snatched away in that instant. Yet, aren't we all statistics, whether we live or die? Statistics? One survivor described the light as beautiful. Beijing is a city in flux. Beijing is a city filled with people from all over the world in every province in China. You have to be there at the right place and the right time. That's what Spittoon is. Best beer in life. It's not free. This setup is amazing, man. I really dig it. It's got a little bad. Oh, was it really shit before? Spittoon shows a different side of a city that a lot of the world sees as a smoky global capital. But there is a thriving community of artists, writers, and musicians here. Oh yeah, he walked in and was like, this is the shit. Spittoon Slam hasn't happened yet. It's got its inaugural night on the 21st. It deserves that attention. It deserves its own little slice. So that's why I've kind of sequestered away the Beijinger article for this night, and also why it has its own group. And this presents us with an interesting challenge, and I think a very effective challenge of actually creating a new crowd for ourselves, you know? Poetry slams are one of the most beautiful forms of poetry. Because you're allowed to tell a story. Not say a story, but tell a story. You know, you're able to bring people through a journey that
you can't really do when you read poetry, because when you read poetry, there's a certain level of disconnection from it. I am telling you, the audience, about a thing. Where when you have slam, it's like, you the audience, I want to bring you through this thing. Chris de claque sa gueule parce que ça fait du mal d'avoir du mal à jouer de la musique conclue par un prix acoustique. Une danse lascive dans ta bouche, tes gencives vont s'éblouir. It's not just my experiences, but it's the experiences of other people. And in that, I literally just write about life. Tell us, you snake charmers, you Twitterers, about your America of straight teeth and spoiled health. I don't know what it's like to give birth, but to watch somebody talk about it and the way they enjoy it, you're like, that's beautiful. I mean, I can't do that, but I understand your feeling, and I'm happy for you. I'm happy. I wish I was there with it, you know? And like, how do I capture that feeling? Let's start with my heart. The heart, the most confused, elusive, and sneaky part. 7 different people, 7 perspectives. 7 different people there to witness it. The more styles you're exposed to, the better your slam gets, because you're like, I never thought to include that, and now all of a sudden you're like, I've got the perfect like phrase that can go with. How I believe macaroni and cheese and coffee doesn't go together. How does it feel to be on the stage and do It's that? thrilling. It's like a rush of like emotion and what's the one that like the adrenaline, right? And so you're just kind of like, oh my God, this is happening. Inside your stomach, the butterflies are going. You're like, oh my goodness, maybe I need to go to the bathroom, maybe I need a shot of something. You like keep going, you like push through it, and then when you're done, you're like, Can I just one more now? This was awesome. I nailed it, I killed it. You're proud of yourself for just doing it in general. I'll tell you when you did a great job. I'll never tell you when you did a crappy job, because I'm hoping you're gonna do it again so I can beat you again. Leads me to places where the shadows whisper at me to verbally castrate your throat for all the secrets you hold dear. And think about when you believe nobody is near enough to hear your heart go thump. For all we know, our stories could have begun in the seed. The urge to let our bodies bask in the sun-warm breeze was the real enemy, and it frightens me to write this, to talk about you this way, because my prayers have come back with no foreign address, and I've got a lot of things to say, and sooner or later, Atlas will have me in his grip, giving me discount street lessons on burden when my shoulders threaten to break. So this isn't so much a letter about how I don't believe in you, but more about how I fight to keep doing so. How I keep wanting to, because I want to, more than I want to suck air from the atmosphere of my lungs. 中国自己的声音太惨了。咱们弄一个中文的，就是我也想参加中文的专场是吗？中国并没有 slam， 然后所以是一个对我们有挑战的东西。我在说，并不是说一定要有一个 slam， 但是我希望就是 poetry Spittoon poetry 有更多，就是快速的。咱们弄一个中文的脱稿。Spittoon has organically developed into an organization that caters to a spectrum of literary genres and types of entertainment, from live readings of poetry to musical collaborations like Spittoon's. Yeah, hello. Do you want me to just stop where I feel like you can just do whatever you want? Yeah. Okay. Yeah. And then when you guys finish that, I can go into the second part. Yeah, or just like start when you feel like there's Sure. when you should start. Okay. So we just don't go on. Okay. Just standing on the Jiaodao intersection next to Gulodongdajie over there. Quite a lot of the venues that we hold events in are located around this area in Gulo. Today we're going to be talking about the tour and its processes. The team involved with organising the tour are there, and also we're going to talk about our website. This is the first time we've done something like this. Spittoons.
If you imagine the different parts of the Beijing leg being the poetry stage, the fiction stage, the Spittoon stage, the content for all of these has been completed. One night I met a guy who just come to Beijing and we were sitting drinking together and he said he was a poet and he wanted to start a poetry night and where should he do that, and I told him Mado, and then from that was Mapburn, and from that came Spittoon, and when he told me he was going to do it, I honestly thought it was going to be like a very nice thing to have in Beijing, but something very small, and from this it has grown and grown into this slick, amazing production that is Spittoon, Spittoon poetry, Spittoon fiction, Spittoon slam poetry, Spittoons, Spittoon on tour, Spittoon magazine. So they have taken a good idea and pushed it as far as it can go. It's amazing. I'm in awe of them. On the shores, the millions upon millions left behind, ripped from their homes, and land protect every breath. My body dreams borders, borders dreams. Our people follow, seek life. Let shine the heart to unstoppable fear. But time arrives and we fail to free tomorrow. A new child is born, ignored again. Our voice again. 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 Again and again. God. God. I'm sure you tonight we're going to have a wonderful evening of music, of poetry, and party. At any one of our events, in our magazine, there are people from all over the world, mixing and collaborating with the Chinese literary and artistic scene through translation, through artistic collaboration. We are constantly amazed and excited by the seemingly endless possibilities that we find before us. One light-filled morning, the young earthly state pushed through the dried ochre of the fields, sending swarms of insects buzzing away to crisp under the sun. An ultrasound of the fetus, a courtroom, the Gerber headquarters. Gerber should be paying for her defense, but instead they're covering their own hiney's. They don't want to be liable. She placed special emphasis on the word liable, slowly drawing out each syllable. All his life, Atlas grew up believing that shadows simply didn't matter. Who said that literally has to be Joel? Who said that? Do I look literary? You do. Yeah? Oh. These are like wide, imaginative motherfuckers. Come back in! Chris lays in bed, listens to him shower, shave. He lays on his side and curls around the warm part of the bed. Man, we'd go to the arcades back when I was your age. You have a fever headache and quarters in hand, but you're waiting, shivering, sweating in line. It's a very steep learning curve, you know, to be in front of people and just like to share stuff with them and to say, you know what, I think this is cool. I think this is something that is worthy to be shared. Older brothers stuffing piñatas with Jolly Ranchers, not giving a fuck about anything besides vagina. You felt cold. At some point we will have this chance to make the great leap. We do this just for the fuck of it, and it will make sense at some point. Right here, someone must have just dropped it. Get to a zombie, calamity, or an earthquake with Sarah Wilson and save her life once. Kiss on the cheek, at the least. The Aztec bridge collapses. Sarah falls with hands outstretched. Catch her and pull her back up. Sufyan looked to the heavens. The cloudy sky was enormously, vividly flat. It had the cool light that lingers after evening finally resolves into night. The clouds had blown in over the course of the day,
And at that moment, Sufjan Stevens decided he would never do drugs again. I help out with internal management and information processes, so that means making sure all of our different teams, such as the fiction nights, poetry nights, slam nights, workshops, literary tours, multi-city literary tours, making sure all of our teams are connected and updated, helping plan events and think about the best ways to go about creating our brand and advertising all of our events and publicizing them and getting people involved. This night usually succeeds with its weirdness. 4 different musical genres, 4 different very different kinds of poets collaborating together, in some cases a month, in some cases 2 or 3 weeks. It's up to the artist to decide on the extent of their collaboration. So one thing that I'm really excited about is that I'm actually not really sure what to expect either. Name some names, confusion. Open up your mouth, bell. Understanding is no longer possible when there are only proper nouns. They will bleed into our places, thus, into the unity of place. Corpus. Come, let us brick some bricks. Let us fire them in the fire. Brick becomes tar, singular stars, between bodies of mortar. Come, let us build ourselves out of duality, ahead into the gray light. Let us make ourselves one thing, that we not be scattered. Let us bleed some blood, death, which is at once a tongue and a tower. The ground is breaking. We have broken it, open to inadequation. Let us confound their lips, such banging on. They will understand the mouth of their neighbor. Heim. Our body imposes and forbids. Our parts add up to an unpronounceable name. The Spittoon Literary Magazine is a product of our hard work, led by a dedicated international team that publishes the most cutting-edge Chinese writers and China's best international talent. So Steve, you said last time that we have 3 poetry/fiction. Is that what okay? Maybe 4 to 5 poems each. Okay. Maybe think of a more creative way to space it out so that we have more room for other things. Smaller, like size small. Yes, yeah. We need people to write short commentary. We'd be happy to. And this is how we're going to coordinate submissions. So this is a spreadsheet of all the pieces. So we're not discussing the submissions, we're just going to vote on the spreadsheet. No, we will. We will. Like, if there's any discrepancy, we can solve it here. Is there a reason that you really want to call it fall and not winter? Or it's like 2 seasons. Make a winter themed cover. You know, yeah, you've had a fall themed cover. That's a very spring themed cover. Yeah. This time for the cover, we're gonna ask someone to make the cover, possibly even thinking about some of the pieces, some of the artwork that we've accepted for the magazine. We had thought no pain would be too much. We had planned for death after death after death before dishonor. We had planned the divine wind to sink your landing troops beneath a sea of blood. We had thought no pain would be too much to bear before dishonor, but lab rats have no honor. 灿烂的春天，一座半透明的监狱，像塑料盒里的汤汁，反射出生活的棕色。阳光穿过。 Sunlight is the dead invisible to men, the gods invisible to women. Estranged friends and disease emerge from unknown text messages to inquire about yesterday. 那是夏季，水的视力还未变暗，我们刚上岸，烟草就变得潮湿。 As
As our community and the scope of our projects continue to grow, we can only be emboldened and excited at our opportunity to broadcast literary China to the rest of the world. Before we do leave, I might read one of my own little poems that I read before here to close the evening, and it's tiny, so it'd be rather embarrassing if I don't remember it. It's untitled as well. Hang on a minute. Slam. Wait. Thank you, man. I appreciate that. The sun shines out of the clouds. The wet, red brick lights up a little. My hands are webbed with tree shadows, and my writing desk is beautiful. Thank you very much.
in my heart fought the grotesqueries of inexorable men that made it their mission to retaliate against their world for their inadequate sizes of their petty hearts. It was to live. My army of monumental minds escalated beyond the infesting anomalies that set course to sliver your precious heart, to combat and protect what dignity we had left. It was to suffer. Meet me at the lights where the remainders of my heart reside when the war is over, where I will wait for you and endure with you until the very end. It was to die. Meet me at the lights, Polanski. It's time for us to go supernova, and we should not walk alone. It is to rise. Thank you. This next poem, I wrote it actually when I was in Lisbon 2 weeks ago. And yeah, let's just say that Lisbon had an interesting impact on me. And after that, I went to London, and so did London. So this one is both from Lisbon and London, LL, love, I don't know. But it's called Never Let Me Go. Your whereabouts were unknown to me for as long as I can remember, nor did I know of your existence to be more than a mere scent that passed me by in a vast space covered entirely by the wandering souls of souls who seemed unaware of what they seek. Patience have never been as soothing. The weight to unknowingly and secretly have missed you without knowing your name never let me go. To gently rest the frames of my chin and cheeks in the shelter of your hands, where our brushing paths can be read in the lines of your palms, embracing my face as the nexus of roots that go beyond the worldly, flowing through my fingertips and merging along my palm lines and veins, headed to my heart that is beating against yours. Instead of uttering my love for you, I asked where you had been. I needed to know where love was harbored and kept away from me, for maybe then I would understand why it is that this first encounter of ours also will be our last. For I yearn for more, for I am not content. Never let me go. This poem I wrote about 4 years ago, or 3 years ago, and I met someone whom I spent 5 dates with, and we were never intimate, but I still felt something, and this was a person who was in a lot of pain. And the encounter made me happy because I thought I had forgotten how it is to feel something, but I realized that I can feel something. And I think that was why I cherished that moment, that time. So this poem reflects on that. I wanted to ask you to bear with my intensity, alongside the thousands of adjacent needles in my heart. Your compassion settled along the unhurt surface.
Your soothing presence gathered my volatility. I became a concentrated creature, unhumble and victorious, mistaking your kindness for a mutual exchange of affection. I wanted to ask you to let me remove each needle in your heart, to let me repair the lacerations in your soul. But I was high on the illusion that we were conjoined from where our healing would commence. Faith, I was eager. I believed we would be each other's remedies, but the surface of my heart eventually burst. And you eventually carried your soul like a nightgown that was worn through war. In the aftermath, we remained unable to love. But I still long for your face in my palms, and I still long for your lips against mine. A while ago, I met someone who was visiting Stockholm, and we had a very beautiful encounter. And we were supposed to meet up, but it didn't happen, and they sent me a message, and in the message, it was explaining why we couldn't meet up it was practical reasons. But then they wrote, "But as you go." And I thought this is such a beautiful sentence. Don't ask me why. I think it's Leonard Cohen that in one of his poems sings, song sings, I think it's called "When the Night Comes." And I think a mother is singing to a child, is like, "My shawl wrapped around you, my hand on your head when you go." And I was listening to Lara Cohen since I was 14, so I just felt like it explained, when you sort of provide someone with comfort on the road. Here is where you will disappear without a trace. This I know. But as you go, I know that love is savored on small servings. Where your taste left my lips, I remained still in the echo that rang as the loud silence that settled in my core and disrupted the equilibrium you had me obtain. Purpose was found beyond the bundle of light you emerged as. Still, I am reluctant to let you go. But when you go, bring a fraction of my hesitance with you to leave a mark on your heart. Perhaps someday it will interlock with the irregularities on my heart. But here is where our light fades. And as we go on, remember that even the smallest of plates are meant to be cherished. This truth I know. And thank you very much. And this is the last poem. And this was written one night at 3 a.m. A friend of mine, whom I wasn't super close with, called me and was in tremendous amounts of pain. And so I went there to comfort them. And I remember at one point I took their face in my hands and I gave them a kiss on the forehead, and then I hugged them really, really hard. And I literally felt that I absorbed the pain that they were feeling. And I carried it with me for a very long time. And I felt like I had to transform that experience into a poem.
So, yeah. It was written in your face, in the scars that once were profusely bleeding wounds from which your soul escaped through. It was the shape of your heavy tears that maneuvered through a scarred landscape, like caravans led by tired creatures, battling through the storms of the ashes your bravery had crumbled into. Your story was told in the waves of your hair and in the halos of darkness around your hollow eyes. A child of God, ordained to carry yourself as a vessel of sorrow, to accommodate for the hostile angst that would embrace your heart at night. I felt your pain like a bloodshed in my mind that brought my blood to a boil, blistering my skin from within. I would assassinate for your cause, bombard nations, and force the vile to kneel at your feet. But I was the light that flickered when the hurricane arrived. I was the bird that ceased to sing in the suffocating mine. I was the nothing that remained after the entombment of forgotten mortals. So I waited until the hymns of the waters that ran over dry land would love your core and extinguish the blaze within. I waited until the wind would hymn for your cause, to alleviate your pain and penetrate your empty lungs with the air you gasped for when you cried in my arms. Thank you. Thank you. Keep clapping, please, for Purya Farsani. Meanwhile, I fix this. Man, today's been messy, I know. It's been very modular. We've been just like moving things around, and I'm happy about that. So, I will need to move the spotlight also, I realize. We have 2 more performances and 1 video to come. So, without wasting any more time just introducing, I will let you know that Katarina Vesna is coming here to read for us. Please give it up for Katarina. Okay. This is you. Is it okay? Hello. Is it on? Oh, yeah. So I'm going to read 2 texts, which are fiction, because I write fiction only. They're both very old. One of them is actually from the first time I read at Spittoon in Beijing. But, yeah, so... yeah. But they're in Swedish. But maybe I'm going to wait until you... or do you want to? Yeah. Okej. Ja, och när de väl har bitit sig in under huden kryper de runt där och äter av allt du har där inne. Tills de kommer till hjärtat och då dör du. Hon nickade förtroendeingivande. Jajamensan, så dog far min. Publiken bestod av en flicka som stirrade på kvinnan med uppspärrade ögon och gapande mun. Kvinnan satt på huk, lutad mot storhusets röda tegelvägg med armbågarna vilande på knäna. Ännu en svettpärla sled sig loss från hårfästet och den ler längs tinningen. Kvinnan torkade bort svetten på överläppen och förde det sista solrosfröet till munnen, knäckte skalet och spottade ut det. Sedan tog hon sats och hoppade upp. Nog! Nu måste jag tillbaka till arbetet. Kvinnan lunkade iväg bakom storhuset ut i trädgårdslandet. Kvar lämnade hon en flicka som stod med ögonbrynen ihopdragna i en blandning av förvirring och förfäran. Flickan, vars namn var Rita, satte sig ner på stocken bakom huset för att tänka.
Vad skulle hon göra? Hon darrade fortfarande när hon korsade armarna över bröstet. Hon var överlämnad denna kunskap och kände ett överhängande ansvar att göra något åt den. Men det var farligt. Hennes morfar hade dött på grund av odjuret. Just därför var det otänkbart att leva sida vid sida med det. Rita tänkte på hur de kryper in under huden och en rysning for genom kroppen. Hon drog upp fötterna från marken för säkerhets skull. Nej, detta var för farligt för att göras ensam. Hon sprang för att berätta allt för sin vän Andrei, grannpojken. Tillsammans i jakt på hämnd spanade de omkring sig efter odjuret. De delade på sig och pojken sprang hem till granngården igen för att leta. Rita valde med omsorg en pinne av lagom storlek, sprang fram till hundkojan och la sig platt framför den. Med pinnen petade hon runt under kojan och rörde upp damm som stack i näsan. Strax kom också hunden fram och nosade. Flickan fortsatte peta omkring i jorden och knuffade irriterat bort den stora jycken, vilket inte var det lättaste, för det var ungefär samma höjd och hunden var minst lika upprymd som flickan över att få veta vad som gömde sig under kojan. Dumma hund som inte förstår att det handlar om liv och död, tänkte hon och sprang iväg bakom huset istället. Där arbetade hon sig systematiskt fram längs väggen och lyfte på alla föremål hon träffade på. En rostig hink, stocken som användes som bänk, bunkar och spadar. Ingenting där heller. Istället gick hon till husets fönsterlösa sida som väckte mot granngården. Hon spanade in mot grannarnas tomt. Det var avgränsat med en hönsnät och hon såg inte mycket mer än just grannarnas höns. Hon återgick till arbetet och tittade under stelarna. När hon rullade en extra stor sten åt sidan fick hon syn på den hon letade efter. Hon vände tvärt och sprang fram till hönsnätet. Andrei, vrålade hon. Pojken kom rusande genom sin hönsgård och de möttes vid nätet. Hon pekade mot den fuktiga fläcken där stenen nyss legat. Hon tyckte sig höra ett litet knyende från honom. Några sekunder stod de så, paralyserade. Tills pojken sprang tillbaka över hönsgården ut på vägen utan att se sig för och in på flickans gård. Nu stod de sida vid sida och stirrade på mördaren. De studerade dess kolsvarta, glansiga pansar, de 1000 vita små benen som verkade närmast pulsera när den rörde sig. Hur den av den plötsliga solljuset rullat ihop sig och liknade en platt spiralsnäcka. De väntade på dess attack, försökte fundera ut dess hemliga vapen. I tystnad bestämde de sig för att agera. Med en stor sten och långsam krabbgång gick barnen mot det. De höll andan, knogarna vitnade av det krampaktiga greppet om stenen. Hjärtats envisa bankande i öronen gjorde henne ännu mer nervös. De närmade sig fläcken där stenen legat. De låste det med blicken, en sista tvekan beredda på ett motanfall. 1 meter kvar. De höjde stenen över huvudet och med ett krigsvrål kastade de sig framåt och krossade odjuret. Krasandet ekade i huvudet. Båda barnen stod och tittade på varandra med adrenalinet pumpandes i kroppen. Deras ansikten sprang upp i leenden som visade hela raden av mjölktänder. Lyckligt skrattande jublade de. Vi klarade det, vi överlevde. Rita sprang in i huset för att berätta om deras seger. Mamma, vi dödade en sån där som dödade morfar. Vad är det du säger? En sån som dödar morfar, sa hon otåligt. En sån som kryper in under huden och äter upp en inifrån. En sån som dödar morfar. Men vad är det du säger? Vem har sagt det? Har Lena sagt det? Mamma suckade ogillande och tittade på flickan vars upprymdhet sakta rann av henne. Rita, morfar dog av lungcancer. Ja. Okay, and the second is a bit silly.
Min vän kniven och min vän gaffeln sitter fram i kanoten medan jag paddlar i djungeln. Längs en krok av Amazonafloden. Mangroverna tätar och jag kan inte se himlen längre. Knappt något solljus når ner till oss. Jag spanar efter ett ställe att vila, titta runt och baka sockermaränger på. När grenarna hänger så lågt att vi måste huka oss stannar jag och binder fast kanoten i en stam. Vi bakar sockermaränger i kanoten så som sockermaränger bakas bör, och när de är färdiga delar jag ceremoniellt en bit i 3 och ger kniven och gaffeln varsin bit. Men så fort kniven rör vid sockermarängen svimmar den. Förskräckt plockar jag upp kniven och skakar den lätt. Vad nu? Är du allergisk? Är den allergisk? Jag tittar på gaffeln men får inget svar. Jaha. Kan man lägga en kniv i framstupa sidoläge? Jag försöker. Jag lägger kniven på kanotens botten och sätter mig på huk framför. Hypnotiserar den. Jag koncentrerar mig hårt för att fånga upp eventuella telepatiska signaler. Då det inte funkar särskilt väl gror en olust inom mig. Det har gått flera minuter och kniven är fortfarande okontaktbar. Nämen, jag ställer mig upp i kanoten. Jag har inte kollat puls eller andning. Det är det första man gör, din klant. Tänk om den är jätteallergisk mot sockermaränger och har fått en anafylaktisk chock och så sitter jag här och stirrar som ett fån. Jag tar upp kniven igen och skakar den lite hårdare. Ropar kniven! Men menat som en fråga, men det kommer ut som en oberäknad stöt. Jag tar pulsen men förgäves. Inga andetag heller. Fan, vad gör jag nu? Insikten att min vän kan vara döende mitt framför ögonen på mig börjar nå fram. Jag kvider och känner hur ansiktet drar ihop sig en grimas. Jag kramar om knäna och tittar upp för att tårarna inte ska svämma över. Men jag ser ingen himmel, bara snår av grenar och blad. När jag tittar ner på gaffeln ser jag att den stirrar dömande på mig. Vad vill du mig? Gaffeln svarar inte. Bara fortsätter stirra tillbaka på mig. Det blir en stirrtävling när jag äntligen förstod. Hjärt- och lungräddning. Jag har ju gått en kurs i hjärt- och lungräddning. Jag lägger kniven raklång framför mig. Lägger ena handen över den andra och flätar fingrarna. Med raka armar börjar jag pumpa. Staying alive. Staying alive. Staying alive. Och så vidare. 30 stavelser. Jag blåser 3 gånger på kniven så att det skvätter saliv på den. Igen. Men metallen ger ingen respons. Hur hårt jag än trycker. Bara hård kyla möter mina händer. Just ja. Knivar har inga hjärtor och lungor. Min röst skär sig. Jag faller tillbaka till sittande och slår allt vad jag har med handflatorna mot vattenytan. Om och om igen skrikandes rakt ut. Nytt andetag, nytt skrik. Jag vet inte hur man räddar knivar. Och jag kan inte ringa en ambulans för vi är mitt i Amazonas. Jag glider ner på kanotens botten och tar upp kniven. Vaggandes ligger vi så tills min vän dör i min famn. One more time for the one and only Catalina Vesna, please. I forgot about the Bee Gees part. I was like, oh yeah. All right, people. So now it's video time. What you are about to watch is a collaboration that was made for the Nobel Week last year in December, and it was commissioned to Hear My Voice. I don't know if you remember them. They were here and they were great, and we miss them dearly. If you're watching, hello, we love you. And it was Modise. Modise was the guy who did the looping, and the video was made by yours truly. So you're about to watch a collaboration between myself and, no, first, Modise and I. So enjoy. It will take 1 second. I just have to switch the video here. But we'll watch it.
400 years ago, a city sprang from the ashes of a burned down kingdom, as a phoenix made from water, its wings woven by the Norse winds, its feathers fathered by Odin's daughter, its eyes jewels fit for the kings, its claws fashioned from a gold orchard. From its luminous breath sprang the people. In the hearts of the people loomed a secret. Around the secret was built a wall of silence, and then a veil inside it. The secret unspoken grew forgotten. The streets a series of rivers leading to the ocean, where Poseidon waits patiently for the masses to remember that at the beginning was made a primordial pact between the people and the pile of ash to fulfill the true purpose of their path, to lead the world towards itself, to heal the earth to all its health.
to steer the 400 years ago, a city sprang from the ashes of a burned-down kingdom, as a phoenix made from water, its wings woven by the Norse winds, its feathers fathered by Odin's daughter, its eyes jewels fit for the kings, its claws fashioned from a gold orchard. From its luminous breath sprung the people. In the hearts of the people loomed a secret. Around the secret was built a wall of silence, and then a veil inside it. The secret unspoken grew forgotten. The streets a series of rivers leading to the ocean, where Poseidon waits patiently for the masses to remember that at the beginning was made a primordial pact between the people and the pile of ash to fulfill the true purpose of their path, to lead the world towards itself, to heal the earth to all its health, to steer the course away from crash, to clear the way for nature's pass. All forgot that they were chosen for the task, and that within was the soil in which the secret sat, clinging onto every organ and portion of bated breath, its scent proliferating and spreading across the expanse of the map, sprawled across the streets, laid thick on the walls and trees, settling with great ascent on certain sites throughout the city, where the people are drawn to remember the feeling, so familiar and yet so far from reach. In the Gothenburg Natural History Museum lies dormant the skin and skeleton of the Malm whale, a young beast once beached on the shores of Askim Bay, sent from the bottom of the sea on a mission to remind the people. It waited patiently for the masses to gather before singing the melody of memories, but before it could even hum the first note, its eyes were gorged and its body hollowed out methodically, mined of its insides. The civilians sat inside it and dined on its silence. The song still echoes in the inner walls at night, and at times whispers as the people dine in the quiet song of its plight. Deep in the belly of the beast, they feast on forgetting and sip on remembering the light. The secret can also be found spread across the walls of the Fiske Shurka, and in the hearts of the Dead Sea creatures on display. Much like the Malm whale, they lie in wait with their hearts still pulsing with the song. In the Bjorlanda Chile is the cemetery of abandoned boats, still host to the scent of the forgotten sailors, the sailors themselves lost carriers of the secret that still sails the shores, captaining the dead boats throughout the seasons. This is where it sleeps. This is where the clues wake in the night and haunt the streets from the new Alvsborg fortress. Further up in the hidden hills of the island of Hisingen lies the carcass of a once majestic castle, the Ruggen Hills Holmen ruins, where once was sung the king's praises, where we now hear the song of secrets sung by the royal birds, hummed by the nightingales, and harmonized by the harriers, a fortress for the forgotten secret, where it lies in wait for its coming resurrection, a fireless phoenix perched at the tip of the hill, looking over the forgetful masses of Hisingen, the oblivious classes of Kungalv, and the nonchalant notables of Nordre Alv, all from its silent abandoned home that nobody knows. In Slotskogen Park lies hidden the enchanted tree, bearing a peculiar breed of fruit, a produce of multicolored pacifiers, rich with the elixir of new life in its juice, where the secret goes to find solace, where the sorrowful go in search of the comforting truth, suckling on the sacred nectar to satisfy what fumes. The day will come when all the hearts of the world beat in sync and in circles around these reeds. All will make their way to this very seed to quench the world back to ease. In full view
At the Jotaplatsen city square stands a poised and patient Poseidon. Hidden in his mouth still is the secret. If you get close enough, you can hear him whisper the tale of how the truth lies hidden in the belly of the Malm whale and in the hearts of the fish at the Fiske Shurka, in the cemetery of dead boats and in the peculiar fruit on the pacifier tree, on the street that no longer has a name, and in the invisible passages that provide access through the veil, in the islands that are called home by those most alone. And as it rides on the tram daily, hoping to be recognized once again, each day it sinks back into the shadows near the old gallows where once stood the city gates. After 400 years of silence, the secret has begun to crawl back to memory. A truth too heavy to remember was dismembered and has now reassembled itself into a spoken melody. Still the song is the same. Still the message has remained unchanged throughout all of eternity. Still yours is to harness the light of the world and hold up the flame for all to follow. The path to wholeness away from hollow. The way to wonder away from sorrow. All of life awaits you to carve the way towards the morrow. 400 years from now, we'll have forgotten that it was ever a secret. For it will have spread not only across the city, but across the country, and then the continent, and then the seas, and then the earth's prominence, and then the universe, and then the birth of a new providence, where all will live in the knowledge of their true purpose, not perfect, but perched at the tip of a true worthiness, to be one with the world, to return to the earth all of its early swirls of light, to return to the water all of its pearls, and ignite the sparks inside that shine through the night, when all will know that love is the mother of life, and that life is the mother of laughter even in one's plight, when all the cities of the world will glow with divine delight, harnessing the energies of nature and light to align our lives.
All right, people. After that eternal pause that had no fruition to my attempts of get the sound from this video in particular, we're gonna skip that part. I owe you a video. I can send you the links. I can print every frame and kiss it, put it in the mail, and I will deliver. I promise. Next time you will get to see the video. I like it, I'm proud of it, and Modise, of course, he killed as he knows how to do. But there's one more thing that I've been working on, and this one also depends on a couple of things that need to happen, like a lot of layers of things. So here goes to nothing. This is my own work. It's a work in progress, but I'm still happy to show it. I'm happy with it. I believe in modularity. I believe in how things tend to repeat themselves, and depending on the small variations, they can render very unique results. So I'm just gonna say that without giving away too much. So I am just going to, thank you, yes, woo! All right, I am going to, did I leave the remote there? I did. Just one sec. Do you want a job? Okay. I'm gonna leave this here. I'm going to turn it off to make it cozy. There you go. Okay, people. We've been here before, I know. It's like, I know you're reading for me for this, like, to work, and I'm writing for myself as well, so let's see.
That's what I have. Thank you very much. How long was it? I was just like, just speaking. Thank you. Thank you. There comes the light. All right, people. Thank you so much for your patience. Thank you for bearing with us. Thank you for coming. Thank you for being you. Especially thank you, Chris. Your monologue was awesome. The parts that I could pick up because my Swedish is still not there, but there was a lot of English, and that was enjoyable. And yeah, please stick around. I don't know if we still have wine. I know I'm getting wasted because I'm very tired, and that was very stressful. And hopefully, I'll get to see you for the next one, which could be early December. Around this, it's going to be some kind of like holiday-ish date. So we'll let you know. Thank you very much once again, and we love you very much. Bye-bye.